ठेवण्याचा उद्भव, त्यांचं मिलन आणि क्रिया हे काय आहे? स्वप्न जर बघा डोळ्यांनी दिसतं तर मला स्वच्छ दिसतं. स्वप्न बघा डोळ्यांनी दिसतं, या डोळ्यांनी दिसत नाही, तसं मला स्वच्छ दिसतं. महान विष्णूची पूजा पूजा करायची मोठी नाही म्हणते, मी याचीच पूजा करणार. विष्णू चैतन्याला, विष्णू आकार चैतन्याला याच्यातून चैतन्य मिळालेली आहे. तृण गवत वनस्पती आणि त्याच्या रसातून विष्णूला याद निर्माण झालेली आहे. विश्व ब्रह्म आहे, ब्रह्मा विश्व आहे. You see, Jeev, Jagat and Brahma, individual consciousness, the world manifested, and Brahma, the manifestation, all. He can see without opening his eyes, even as you see a dream without your eyes. So clear and so obvious. So if at all I have to worship anybody called Mahavishnu or anything, I can worship anything. For example, these flowers. That is Vishnu. Because Vishnu means that individual consciousness which is the result of this matter. The knowingness, the beingness is an absolute result of this substance, is being the essence of the food, of the food of the body. माणसं जे बी काही ग्रहित धरते, माणूस जर खरी माणूस तेच ते त्याला बंधना कारण होते आहे. आणखी व्यापक चैतन्याचे नाना आकार निर्माण होतात. त्याच्या पंचमध्ये त्याचे नाना आकार निर्माण होतात. हा त्याचा नाना रूपे म्हणजे नाना जन्म घेण्याचा त्याचा स्वाभाविक स्वभाव त्याचा आहे. माणूस आपल्यावरचे ते प्रकार घेऊन आपली जन्म मरण आहे, आपलं पाप पुण्य आहे, अंक जमक माणूस आपण होऊन कधी करतो आहे. हे आम्ही दुरुस्त करायला मागतो. याबद्दल आम्ही काय करायचं? You see, man takes upon himself all these concepts of sin and merit and all sorts of concepts he binds himself with. And the consciousness takes such manifested, such various, indefinitely various forms of manifestation. It is the consciousness that takes these forms according to the concepts of that individual. And therefore what I am trying to do is only to correct that concept idea in a man. काही प्रख्यात सायन्समध्ये मला भेटायला येणार आहे. ते पुनर्जन्माचे साक्षात्कारी मला भेटायला येणार आहे. त्यांचे संदेश आलेले मला भेटायला येणार, ते मला पाहिजे. ही काया पडल्यानंतर पुनर्जन्मा करता कोणती दिवस दाखवा, त्याचं रंगरूप दाखवा. ही काया पडली, प्राण महावायू झाला, काया अग्निरूप होऊन आकाशरूप झाली. आता त्याच्या जन्म शोधण्या ज्याला देता ते काय? तर तुम्ही त्याला म्हणता वासना अमकट अमकट. वासना म्हणजे वायू आहे, अख्ख्या जगाचा व्यक्तीच आहे. एक पुनर्जन्म कोणत्या आधारे सुद्धा करतात ते मला त्यांना विचारायचं. You see, some scientists who are trying to dabble with rebirth and after birth and after life are coming to meet me. I want to talk to them. I want to find out what they show as the cause of that next birth. Because once this consciousness, beingness, the I know, has been extinguished and merged into full consciousness,
the universal consciousness, what do you point out as the seed of the next birth? And if you call it desires, haven't those desires and passions been assimilated into what is called the atmosphere? And has it not been universal in that sense? Where is the individuality? Where is the seed for the rebirth that you talk of? Can you point out anything that this is going to take the rebirth? That is what I want to ask them. इकडे असं ज्याला कार्यदृष्टीकडून बघितलं तर पृथ्वी नामाची जी जिल्हाच आहे ते पाण्यातून निर्माण झालेलं पाण्याचा इत्यादी निरीक्षण करताना तुम्ही पुनर्जन्माचा साक्षात्कार कसा सिद्ध करता? थांबा. पुनर्जन्माचा साक्षात्कार पुनर्जन्म ज्या होतो ती जिल्हा तरी काय आहे ती राहून द्या. शांतपणे तुम्ही म्हणजे जिंदच काय तुमचं बरं किंवा वाईट होईल अशी तुम्ही जिंदच म्हणजे काय तुम्ही म्हणून ते उद्भवले काय उद्भवले तुम्ही. If you take a glance at what is matter, this earth, you realize that it is solidified water. Now, when you talk of rebirth, what do you point out to that this you is or are going to take the rebirth? How do you identify yourself in that way? हे सुद्धा पाणी आहे तुम्ही म्हणू शकता काय? हे पाणी आहे म्हणून तुम्ही म्हणू शकता का? नाही म्हणून. परंतु हे तुमच्या पाण्यापासून निर्माण झाला आहे की नाही? विवेक करायचा तो वाजवी विवेक करायचा. खरा खोटा मी म्हणत नाही. विवेक करायचं तर वाजवी विवेक करा आणि तो स्वतः बदल करा. दुसऱ्याचे तुम्ही वर्गवारी करून दुसरं काय काय निर्माण करता सगळं काय आहे. परंतु तुमच्याकरता तुम्ही काय आहात एवढं बघा प्रत्यक्ष. You see this metal, is it water? Will you call it water? No. Though it has come out of water ultimately. So, if you want to find out about yourself, who you are, discriminate properly. Find out exactly what you are. Why are you worried about who is going to take birth and what is the seed for the next birth, etc. You must find out what exactly you are. Leave out all other irrelevant things. भगवान श्री कृष्णाने वही म्हणजे सूर्याला मी ज्ञान दिलंय स्पष्ट सांगितलं आहे. तो अर्जुन म्हणतो मी तू एकच जर आहे तर मी तुझ्याबरोबर का नव्हतो मला का नाही माहिती. मग त्याला त्यांनी काही उत्तर द्यायची आहे. आता ह्याने अनेक अवतार माझे झाले मी अनेक अवताराचे ज्ञान सांगतो म्हटलं आहे. त्याला आधार काय? स्पष्ट जाणतोय आकाशाच्या आधी आकाशाच्या मागच्या बाजूला म्हणजे आकाशाच्या आधी जे अनाम्य चेतन आहे ते मग आणि आकाशापासून नंतर ध्वनी निर्माण होऊन ध्वनीतून वायू निर्माण विसर्जन निर्माण झालंय पंचभूते ते मी आणि त्याच्या ते झाले गेले म्हणून ग्रंथामध्ये लिहिलं आहे ते माझेच म्हणतो. He says, Krishna has said, I have so many incarnations. He says, I expounded knowledge to Vaivasvata, the sun god. How is it possible that Krishna has been of this age only, that means at that time, and some millions of years back, how could he expound knowledge to Vaivasvata? That is the question raised. So, when Krishna says, I am expounding knowledge, I have been there. Bahuni mevati tani janmani tavacharjuna. Many births I have taken and you also have taken, he says.
So he says, how these reincarnations are taking place? What is Krishna after all? Krishna is to prior that knowledge or that principle which is subtler than even space. That is that principle. And out of that principle, these five elements, fire, air, sound, and the word, vegetation, everything is coming out. So he is the ancestor, the most ancient entity. Out of that, all these creations are taking place. That means that ancient principle itself takes birth in various forms. These are the reincarnations. No other incarnation. त्याच्यानंतर जगात ऐकायला आले, पाहायला आले, ऐकण्यात आले. कान्या डोळ्यानं तर पाहिलं. कळलं. हे सर्व माझ्याने आपल्या आपण मी व्हावे न व्हावे म्हणता झालेलं आहे, पण ते माझ्याने झालं. कान्या डोळ्याने असं पाहिलं तिरकत समजलं. झालं ते मी आणि माझे, परंतु हे कोणत्या व्यक्तित्वाने मी बांधलेला नाही, कोणत्या नावाने मी बांधलेला नाही, रूपाने मी बांधलेला नाही, असं नाही. He says, Lord Krishna, he looked at askant or with a spring tide, all the creation. And it occurred to him, they are the creation out of himself. The very principle out of which he is there, out of the same principle, everything is. And he is that principle. That he understood. And he said, although all creations are out of him, he is not bound down by any individual, by any creation. He is free from all the creation. Although the creators are out of him. तुम्ही इकडे येता, तुम्हाला हवं ते ज्ञान नाही देणार, ते माझ्याकडे नाही आहे. ते ज्ञान तुम्ही आहात ते ज्ञान तुम्हाला मिळणार. तुम्ही काय आहात ते ज्ञान तुम्हाला मिळणार. तुम्हाला हवे ते ज्ञान माझ्याकडे नाही मिळणार. You are coming here and you want knowledge, certain type of palatable knowledge. I am not going to deliver that. I am going to place actual facts before you. Factual knowledge will be available here. Not knowledge of your liking. मागता कसे तुम्हाला माझ्याकडे मिळणार नाही. तुम्ही आहात कसे हे फक्त तुम्हाला कळेल आणि ती प्राप्ती तुम्ही आहात कसे तुम्हाला कळले ते ज्ञान. The type of knowledge which you demand, that type of knowledge is not available here. I am going to tell you exactly what you are, directly what you are. रोजच्या रोज तुमच्या मी अनेक अन्य माणसाचे बघा, रोजच्या रोज तुम्ही असं आहे बदलत जगाचा ईश्वर मी ऐकपर्यंत जरी तुमच्या मानव आकृतीत योग्यता गेली तरी पण अधिक आयुष्यानंतर जर्ज हे आले म्हातार पण जेव्हा आले तेव्हा कोणती योग्यता तुमच्या हाती राहिली आहे, कोणती तुमच्या एवढं तुमच्या हात सहवासाला आहे, कोणत्या त्या ओळखीचा तुम्ही उपयोग करू शकता. जरा अवस्थेमध्ये जरा पण कोणत्या कमाईचा सहवास तुमच्या जवळ नाही. जरा अवस्थेमध्ये कोणत्याही कमाईचा तुमच्याकडे सहवास नाही, संग्रह नाही. बोला. It is right from childhood. You had various identities. You are a child, you are a teenage boy, you are a middle-aged man. And you had attained very high status also, including probably the status of the Ishvara. But you know, now you are very old. And whatever you had attained has all gone. And even this, whatever you are having now as an old age also, that's also going to go. So what is it that you are going to hold on for yourself, that this is me? तुमच्याकरता तुम्हाला पाहिजे तर फुकट आणि मोकळा आहे, पण तुमच्याकरता तुमच्या कल्पनेप्रमाणे काय पाहिजे तर त्याला सहाय्य करावे लागतं. आणि ते कल्पने तुमच्या कल्पनेपणाची तुमचं भाषा तुम्ही नाही, तुम्ही त्याचे जाणते. If you want to attain yourself, or if you want to be as you are, exactly as you are, it is free and plenty. It is available without any difficulty. But if you want to be something else than what you are, then efforts are needed. जन्माचा जो मरणाचा अनुभव हे जे आता पुनर्जन्माचे साक्षात्कारी आहे ते त्याचा पुरावा देऊ शकतात का स्वतःशिवाय?
याचा तुम्हाला शोध लागला म्हणजे कशी योग्यता पाहिजे, ती योग्यता तुम्ही झाला पाहिजे तर तुम्हाला ते ज्ञान झाले. दुसऱ्याची योग्यता वाचून त्याच्यावर ते माझे म्हणतात ते ज्ञान झाले. जी योग्यता तुमची आहे याचा साक्षात्कार तुम्हाला झाला पाहिजे. काय असताना जे साक्षात्कार मी असा याचा झाले ते सर्व त्याचा घेत. नंतर जर अतिव्यक्तीत झाला किंचित चिन्मय आत्मकरण जगदाचे कारण विश्वकारण जागृती चिन्मय चिन्ह मात्र मावली. तेव्हा दीर्घ आयुष्याने जरा दीर्घ झाला तेव्हा ते जरासे जे जरा होते चिन्ह ते गेले मावळले. हे कोणी झाड म्हणत नाही. हे आता इथं जरी अदृश्य झाले चुकून जळून तरी ते पुन्हा व्हायला घेत. तेव्हा तुम्ही जन्म म्हणू नका. तुम्ही जन्म व्यक्तिगत मानता, विश्वगत मान. विश्वरूपाचा नमुना तुम्ही घ्या आणि त्याला आय म्हणा. मग तुम्हाला अत्याप सगळं करेल. एका निमिषामध्ये कोट्यावधी जन्म होता तुमचे. तुम्ही त्याला त्याच्या देशाला नावे देता. अदृश्यात म्हणलं दृश्य दिसलं की जन्म झाला म्हणतात. ज्याच्या जाता सांप्रत तुमच्या जात्यात तुम्ही म्हणून काय उपजला ते बघा. दुसऱ्याची पंचायत अगोदर बघून बघा. मग कोणाची पंचायत मला कळेल. He said some people advocate birth and death and rebirth. He said those who expound that, have they experienced their rebirth? Have they lived out their previous birth? He said don't accept what others say. Those are the ideas of others. You find for yourself what you are exactly. You should not accept the concepts of other people. You are in a position to think, you can ponder over it. Therefore, find out exactly what you are. विश्वगत आहे ते विश्वगत आहे. He said, you try to understand yourself that the knowledge I am is the manifest knowledge. Presently, you accept that you are the manifest knowledge, that is yourself only, not an individual. So when you try to imbibe that I am the manifest knowledge, that itself will give you all the knowledge. But you must dwell there only. आता तुम्ही मराठी चांगलं जाणता, इंग्रजी चांगलं जाणता. आता माझ्या बोलण्यात हे बोलताना काहीतरी इकडे शब्दांनी घालबदल होणार. इंग्रजी त्यांची मातृभाषा लागेल. माझी तरी वेगळी भाषाच नाही आहे. तर तुम्ही त्या दोन्ही भाषा जाणत असल्यामुळे त्यांची घालबदल कशावर तुम्ही जाणता जाणणार. पण दोन्ही भाषाचं ज्ञान आहे म्हणजे त्यांनी चुकीचं सांगितलं असं नाही म्हणायचं. की ते अलक्ष होते. ऐकलेल्या शब्दात काही शब्द अलक्ष झाले, बाजूला लक्ष झालं म्हणून तसं होतं. त्या जाणते जे आहे ते जाणतात की त्यांचे शब्दाची चुका मुख झाली येतात. म्हणजे एकमेकांचा सूड घ्यायची भाषा करू नका. चुकामुख झाली पाळली म्हणते मी सूड घ्यायची भाषा करू नका. तसं काही व्यक्ती माझ्या पाहण्यात आलंय. He is giving me some protection, you see. He says my language is neither Marathi nor English. So it's quite possible that while translating he may not be able to translate verbatim. But he will try to carry the meaning and sometimes he might miss also. So you should excuse him, he says. साक्षात्कारी काही माझ्याकडे येणार आहे. स्वयंस्वाभिमान येणार आहे. मला ते पाहिजे. I read one book. He is anxious to have some scholar, who knows about Punarjanma, reincarnation. I am interested to have a dialogue with him. Yes. I read a book where it is life after life. That is the experience. He has collected nearly about 200 cases and interviewed them. And then he has recorded. And most of them invariably tell the same experiences, what they experienced within that gap. They came back to the same body after some time, and they narrate this incident. And they find how the soul is, embodied in them. And that embodied soul, how to meet their own relation to our death.
and again he has to cross the tunnel. Then there is some humanity, divine being. But not this body. This, yes, he is I also read. Not that body. That body is lying there only. yes, that body is lying only, that. As clinically dead. But He has some other astral body. Yes, astral body. Whatever it may be, but he is conscious. And he is able to describe. I have His told that. memory continues. And memory comes. Then only memory is reborn, nothing else. And if memory is not reborn, memory continues. There is no rebirth like that. It is continuity. And in continuity, there cannot be a rebirth. Man must die to be reborn. So what is death? That is more important topic. What is phenomenon of death? Who dies? Again the same problem as Maharaj said. अंक झाल्यावर मेला त्याला धन्वंतरी 3 दिवसांत होते तेव्हा तो आत्मा परत येतो का याचा प्रश्न आहे. आम्हाला त्या प्रश्नाबद्दल काही विशेष वाटत नाही. कारण प्राण गेला आणि अजून देह आहे. आता हा देह जर 4-5 दिवस उतरू लागतोय तर तो फुगेल घालेल आणि त्याच्यामध्ये कोणत्यामध्ये जीव निर्माण होते. म्हणजे जीव चैतन्य येत जात नाही. जीव चैतन्य भरलेलंच आहे. पदार्थाला चालतो हा गुण निर्माण होतो. तर पदार्थाला आमला किंवा काही त्याच्यामध्ये बिघाड झाला मग त्याला दिसायला बसता येते. मेला गेला काय नाही. पुन्हा त्याला यथार्थ कोणी उपाय केला तर पुन्हा चैतन्य येत होतो. म्हणजे तिचा पुनर्जन्म झाला की हा जन्म आहे असा अर्थ त्याच्यात नाही. हे मोकळं काही जे दिसत आहे हे अनंत ब्रह्माचे शुद्ध चैतन रूप आहे. चैतन दर्शन आहे. मोकळं म्हणजे जे दिसत आहे ते. आणि हे तर कमी केव्हा होतच नाही आहे. तुमची स्मरण आणि विस्मरण आठवण आणि विसर एवढा तुम्हाला माहिती आहे. आठवण आणि विसर दोन्ही नाही तर तुम्हाला काय माहिती आहे. दुसरा आता आमचा जन्म झाला. जाग झोप आणि तिसरा जाणीव हा गुण. याशिवाय चौथं काय आहे. अनुभव जन्माचा. जाग झोप आणि तिसरं स्वप्न. तिसरी अवस्था स्वप्न म्हणजे जणू आहे आपण असं जे कळते. तिसरी अवस्था जाग ही अवस्था झोप ही 2 अवस्था. तिसरी अवस्था तिसरी स्वप्न अवस्था. आणि त्या 3 अवस्थेत पुन्हा 3 गुण म्हणजे क्रियाशक्ती इत्यादी निर्माण होत हा व्यवहार चाललेला आहे. तर तुम्हाला ओळखायला जा. आता जाग झोप नसताना तुम्हाला काय काय कळत होतं कोणी सांग. जोपर्यंत जाग झोपेचा तुम्हाला अनुभव नव्हता तोपर्यंत तुम्हाला काय व्यवहार ज्ञानची व्यवहाराची गरज होती का. स्वतःची तरी गरज भासत होती का. आता जन्म झाला हा विश्व पदार्थ जन्य आहे. तिकडे व्यवहारामध्ये व्यक्ती पदार्थ जन्य म्हटला जातो. तरी पण तो विश्व पदार्थ जन्य आहे. सांगा एवढं. He says, when we think that I am, actually what does it connote I am means? I am means there are 3 stages. Waking state, deep sleep and dream state. Besides these 3, what is there? You are undergoing, that means you are means these 3 stages. One after another, these 3 stages appear inside sleep order. And again they disappear, again appear. During this you have the memory. When these 3 stages go, the memory also is gone. So where is the question of rebirth, etc.? Is there any other stage besides these 3 stages? That one is asking. Then again about you said about reincarnation. Corpse is lying. About reincarnation, what he says. You see, there are stories also that suppose somebody is having a serpent bite and apparently he appears to be dead. And then somebody comes and gives him a treatment. Immediately again the life starts and he will probably remember his life in continuation. That also happens. But suppose the body is dead. That body, when it gets bad or decomposed, so many worms, moths, etc. will be forming that. So how are they formed? Because this food body is there. And the food body means the essences of all the 5 elements. They are there in the food body. And out of that again the germs are formed. That means again the life is there. So how the life is indicated? Why is it indicated? Because everything, the whole cosmos is full of this life force. This life force is expressed through this food body with the movement or through the human body as I am.
He says, therefore, this I amness or this life of the worms, insects, animals, etc., is already there. Only the expression is attained through this objective food body or vegetation like that. आता पदार्थाचा हा गुण आहे खाद्य पदार्थाचा. अच्छा, या गुणाची भर घालण्याकरता रोज अन्न पाणी घ्यावं लागतं. ती भर दिल्याने तो गुण टिकून आहे, थांबून राहिला आहे. त्याच्यात रोज भर घालावी लागते. त्याला थांबवण्याकरता काय समजलं, फक्त ज्ञाना गुण थांबवायचा आहे. त्याच्या रोज भर घालायचे अन्न आणि पाणी. This I amness, the knowledge I am, is sustained because of the vital breath and the food body. This food body is the food of the vital breath. It is very human. Therefore, this flame or the taste of I amness is there. Daily this food body is being consumed. That's why you have to replenish it with fresh food. Every day you have to replenish it. If the food body is not there, that I amness will not be there. Therefore, food replenishment is always necessary. ह्याला देतं ते अन्नाला पाणी घ्यावंच लागतं. तर तो गॅस असेल किंवा तेल असेल, आता ही बत्ती टिकली पाहिजे तर त्याला पुन्हा तर भर घातली पाहिजे तेलाची किंवा गॅसची. It is not just you see this gas lighter, that flame, something like I am, the knowledge I am. That flame is there, provided that gas and air is there. Similarly here, this I am, the knowledge I am is there, so long as the vital breath and this food body is there. We have to replenish that gas always when it gets exhausted. If the gas is not there, that flame will not be there. Similarly, if this food body is not there, the I amness will not be. One question arises. I want to know psychic beings. Psychic beings, we develop in psychism, we call it. Psychic beings, they interact with this physical body. So, how they sustain themselves? Psychic beings. Or म्हणजे हे spiritual, physical beings, material beings. आहेत अशी कल्पना आहे. पण ते देहधारी असलेले दुसऱ्या देहाला फक्त त्याच्यातल्या चैतन्यावर किंवा आत्मबळ वापरायला शिवाचे कार्य काय करतायत का? मला भूत वाढले तर मी आत्मरूप आहे म्हणून मला भूताली पक्षाने मला वागवते आहे. पण मला आत्मा नसेल तर त्या भूताला स्वतंत्र म्हणून काय करता येत आहे का जगात? कोणाच्या व्यक्तीला पकडून त्याला तरी आपला प्रभाव दाखवते. आत्मा त्याला स्वतः काय करता येते का? तुमच्या कल्पना फेकण्याप्रमाणे ते कल्पनाभूत निर्माण झालेलं आहे अशा इच्छा वाचना म्हणता म्हणून त्याचा परिणाम तुम्हाला भोगावा लागतोय. तुम्ही ते कसली आहे तुम्ही म्हणा तुमच्या वाईट वाढला नाही म्हणा. मानवाने कल्पलेले जे आहे त्याचा अनुभव मानवाला येत असतो. पण मानवाची मानवता चालवणारे जर त्याच्यात नसेल तर ते कोणावर प्रभाव पाडील आणि कार्य कोणाकडून करून घेईल. इथे ठाऊका ना spirit are the products of the imagination or the fancy of the human being. concepts. You follow? That's why they are created. It says now they are using these human bodies in which that consciousness is there. Only such bodies are possessed or utilized by those so-called spirits. He says if that I amness or consciousness is not there, how can they utilize it? I hope. How can there is consciousness available in a body form? These spirits or these whatever you call people At the same time, he says they are the cannot. products also of human sense. These ghosts are human concepts. So, this type of something bananas, type of experience which we are not in this body. We are potential experience. ते शंकराचार्य सांगतात त्याने जे आपला जो देह सोडून लिंग देहाने ते राजाच्या क्षेत्रात गेले आणि तिथे वैवाहिक जीवन म्हणजे काय त्याचा अनुभव घेऊन परत आले. So what is your question? Dead body also.
That's other spirits can enter and utilize it for that purpose. म्हणजे ह्या शंकराचार्यांचा लिंगदेहाने जाऊन तो देह घेतला त्याने वापरायला. होय. तो देह मेलेला होता जेवण दिलेलं नव्हतं. म्हणजे त्या ज्या राजाचा. आत्मा नव्हता. हा. The vacant body of the king. त्याला नंबर नाही. याला नंबर देऊन गणाधीश म्हटला. पुढे नंतर मग त्याची गणना खाते जमा झाला तो गणपती. आपण आहे की गणना आली की गणपती. आता आपण आहे गणना नव्हती हे जाणतो तो आहे ना. पण गणपती आली नाहीये. गणपती हे त्याला आत्मस्मरण असणाऱ्याला आत्मस्मरण झाले की तो गणपती म्हणजे केवळ ज्ञान विश्वता विश्वरूप विश्वंभर. This appearance of this primary concept, I am, knowing I am, the beginning of duality. That is number one, it is, that is Ganapati. You start counting yourself, I am. I am is the first number. The count started with myself as number one. Before that, on which this imposition of counting starts, that has no number. That is absolute. With that little movement, it starts understanding, I am. At intellectual level, we understand and completely agree. But how to realize that if I am, is there enough? हे बुद्धीने समजलं पण ते पटवून घ्यायचे कसं? बुद्धी कोणाला समजली कशाने समजली? Who understood the intelligence? म्हणजे कोणाला समजली कशाने समजली त्याला? Who has understood the intellect? Not intellect. And with what? काय करू बा? सावकाश बोला, सावकाश जबाब द्या, सावकाश उत्तर द्या. काय नको You need not hurry up. Pause and ponder over this and quietly reply. आधी अध्यात्म ज्ञान निर्वाण निर्गुण मग तिथं सुरू ना जणू आत्मज्ञान जणू आपण आहे ते ज्ञान. आणि ते ज्ञान बहुगुणी बहुरूपी एका निमित्ताने 5 नावरूपाने पसरून गेले. ते ज्ञान निर्माण निर्माण झालेला गुण. वाण म्हणजे गुण, नमुना सॅम्पल. वाण म्हणजे सॅम्पल मानता की नाही? आता वाण म्हणजे सॅम्पल म्हणजे गुण. निर्वाण म्हणजे ते उल्लेख देता येत नाही रंग त्याला नाही निर्गुण. त्याच्यात वाण मग निर्माण झाला हा तो व्यक्तिगत कमी असताना विश्वाकार स्वरूपात असणार. कोणी प्राणी एवढा का निर्माण होणार नाही तेवढा. त्याच्यात आत बाहेर पंचभूताचा बलना भरलेला असेल. Now he has explained the hierarchy or the sequence of creation. Adi Adhyatma is Adi Adhyatma. He has Adhyatma has two meanings. Adhyatma means spirituality. निर्माण निर्गुण. Adhyatma, the another meaning of this spiritualism, Adhyatma, Adi Atma. The priorest myself, the priorest, the most ancient. That is also Adhyatma. Adhyatma is absolute. आधी आपण सारा अर्थ आधी आपण निर्वाण निर्गुण. That absolute state is Nirvana and Nirgun. Nirvana means no sample. No Vana color. means sample. No color. Sample-less, design-less, colorless. No being state. That is absolute. On that the movement is shown by this I am, the knowledge I am has sprung up. That is guna. Quality has appeared now. I am the first accounting of myself. One, he says, the sample is there. I am as the sample of that.
primary concept. In psychology, there is subconscious, then you are conscious, half conscious and half unconscious. We call it conscious, but we are not fully conscious. But that fully conscious state, we call it superconscious. And now we need to enter into that dimension, superconscious state. Should this consciousness completely die down, or it continue and have please again conscious, subconscious and superconscious. Superconscious. Now we are at conscious level. We are able to our conscious level. We are, yes. सुपर कॉन्शियस गेला आता बस एवढं I just now there is the whole problem of metaphysical. I mean, we can consciously enter into superconscious state, or it must cease or die down to have the birth of the superconscious state in consciousness. Our problem is our own realization. जाणीव, अंतर्जाणीव आणि निराकार असं त्यांनी सांगितलं. तर ही जाणीवेने या निराकार स्थितीत जाऊ शकतं का? होय का जाणीव मराठी जाणीवेने जाणपणा मावळतो शब्द आहे. जाणपणा घेऊन जाताना आपण मावळतो. समजा लागलं म्हणजे मी त्याचं झोपतो. मला कोण झोपायला सांगत नाही, मला झोपायला येत नाही. झोपायचा अभ्यास करायचा मी झोपतो. I fall into sleep. I drop into sleep spontaneously. I have not studied that art of sleeping. It's spontaneous. Similarly, this consciousness goes into no conscious state. It subsides into no conscious state. Even we evolve unconsciously towards superconscious, or we have to make efforts. Evolution, as we say, sahaja, and just for sleep. Are we not about sleep or this concept into superconscious? This is not to be learned. In sahaja, we know already the answer. So this art of going to superconscious are we to learn, or we are taken by the grace, some grace, or some. हे जे जाणीवेत निराकारात असलं किंवा मी जाणीव मावळते म्हणतो आपण, हे काय आम्ही शिकून तसं माहित असतं का झोपेसारखं ते आपोआप होणार असतं किंवा कृपा तुम्ही जेव्हा साकार झाले कधीतरी या रूपाने तेव्हा काय बुद्धी अक्कल चालवलेत का? तसं काय करायचं मग काही असं आहे. तुम्हाला काहीतरी कुशलता लढवायला लागते. हा माया गुण आहे. It is when you got this body shape, etc. Did you put in any effort for that, or automatically, spontaneously it is created? Similarly, there is also spontaneity, but you are thinking that you want to do some effort, you want to employ some special skill to go into that nirakar absolute state. To be realized, then it is drifting on the life path. Oh, he said, just remain still. मग हे जाणीव पूर्ण जर नसलं, आम्ही शाळेत आम्ही असं याच्यात नाही काही आहे. आम्ही कोण शाळे आहोत की तुम्ही अशाने आहात असं याच्यात नाही. पटकन बोला तुम्ही. Don't take it that you are only very intelligent, I am very fool. Don't go by that. So, by all means you ask questions. Now, just jnana, meditation, is a physical way going in and to go to superconscious. Now, what is right jnana, right meditation? I call it right meditation, if I'm pleased with that, or I feel blissful, or I may have a vision, all that. I feel it, I am satisfied. That becomes a meditation, more or less satisfaction. But I want to know that I am in a right meditation. हे ध्यानाने आम्ही निर्वाण स्थितीत जाण्याचा आमचा एक प्रयत्न असतो. म्हणजे ध्यान म्हणून आम्ही त्याला म्हणतो, पण त्याला योग्य प्रकारचं ध्यान करायला पाहिजे. योग्य ध्यान असायला पाहिजे. आम्ही जे ध्यान करतो ते योग्य ध्यान म्हणजे कसं करावं? तुमचं ज्ञान तुमच्या ध्यानात आलं पाहिजे. तुमच्या ध्यानात तुमच्या देह नसेल तर देहाच्या नावे होते येत आहे. तुमच्या ते ज्ञान तुमच्या ध्यानात अजून आलं नाही. It is the right meditation, that meditation in which you contemplate on yourself. There should be no ideas, no any other images while you are contemplating. There should be no images, no figures, no designs, no concepts. You should contemplate on yourself.
तुमच्या ध्यानात फिल्मवून येते जाते, पण तुमच्या ध्यानात तुम्ही असलेलं ज्ञान केव्हा येत नाही म्हणता. म्हणजे आधी आहे, ध्यानाशिवाय आधी आहे. स्वीकार केल्याशिवाय आधी आहे, अस्वीकार निर्माण झालेला आहे. Probably in meditation you might think of all the three worlds, but that is not the thing. Prior to emanation of any image, that is the meditation. Any concept, prior to emanation of any concept, any image, whatever is, that is the meditation. तुम्हाला ज्ञान पाहिजे कोणत्या जगाचे, म्हणजे तुम्ही पुढे जाऊ. काय तर कल्पनातीत आहे, या कल्पनेचं साक्षीत्व करते आहे, करत नाही साक्षीत्व घडते याच्यात. तुम्ही आल्याचं मी साक्षीत्व करत नाही, पण आल्या म्हणजे साक्षीत्व घडते. स्वतः कल्पना जेव्हा निर्माण झाली आहे तेव्हा ते कल्पनातीत कल्पनेचं ज्याला साक्षीत्व घडत आहे. आणि कल्पना सगळं काय आहे, तुमच्या कल्पनेने पटेल असं काय तुम्हाला पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला प्राप्त झाले असं म्हणता. You would like to have that meditation in which you contemplate on something, a very palatable concept, an idea which you like. If you are in a position to contemplate on such a thing, then you will think that this is meditation you are doing. You must be able to witness any concept or idea which occurs to you. You should be apart from that concept. तुमच्या कल्पनेला पसंत नाही ते तुम्हाला पसंत नाही. कल्पनेला पसंत असेल मला ब्रह्म पाहिजे. ब्रह्म कल्पना ठीक आहे. Whatever is acceptable to your concept, you would like such a meditation. The Brahman is without concept, free from any concept of Brahman. फक्त तुमच्याकरता तुमची माहिती बोला, फक्त तुमच्याकरता. For your sake, you speak out only your information. My question was, I'm doing like this. I have been convinced that if I take an image or any mantra, it becomes self-hypnosis, influencing me. I'm getting a locked in that. I'm not self-conscious. Or I'm not conscious. Somebody I'm locked in something. I know that. So I try to allow my mind to wander. And slowly my mind comes to steadiness for a few seconds. But even there I'm conscious of it. Conscious of other things going on. Noise, this, that. So to completely concentrate within, not going out even for a second, is not what to do. That means during meditation, Yes. first of all, the mind wanders here and there. You observe that. I'm not concentrating on a figure, on a image, But or on a word or a sound. I'm just sitting and watching what is happening in the interior. I relax myself for 10 minutes. Sometimes after 10 minutes, I get up. I give up. I don't know why I give up, I can't say. Sometimes for half an hour, sometimes 1 hour I'm in. I'm enjoying too. But, and also when I get up, I feel very happy, very light, very peaceful. Then, again I do this. Okay. Now, without image, without any center, why am I not directly, as Maharaj said, to my I consciousness, I am. See, something is coming in. Of course, I'm not getting much disturbed. It's important, right? Meditation. Or should I take some mantra or symbol? आपण या जाणीवेच्या साक्षीत्व घडलं पाहिजे. जाणीवेचं साक्षीत्व. He says the fact that you witness the mind or mental processes is not very unique thing that you do. What you must witness is your consciousness.
the fact I am. Not your thoughts, but I am. आपण म्हणता मी आहे ह्याचं साक्षात्कार. आता मी नको म्हणून जाणीव आपण असल्या आपल्याला जाणीव जाणवते आहे. जाणीव जाणीव ज्याला जाणवते ते आपण आहे आणि जाणीव अवघड स्वरूप आहे. आता ती जाणीव म्हणजे कल्पना रहित सगळं काय त्याच्याकडे मन आहे बुद्धी तिथं सगळं काय जाणवे करावं काय नो जाणीव. the knower. साध्या गावात मी जाणीव साध्या गावाच्या पुढे जरी जाणीव जाणली गेली काय नो जाणीव. साध्या गावात मी जाणीव म्हणजे मी ब्रह्म आहे. हम ब्रह्माचं हम ब्रह्म हम भाव हम भाव म्हणजे आहे असे वाटते ते काय असे वाटते ते मी नव्हे आहे असे वाटते त्याचं साक्षी मी. of the knowledge I am also should happen in meditation. Then knowledge I am means all rolled into one, that is the knowledge I am. Everything is the expression of the knowledge I am. But the knowledge I am also you are not. Witness that knowledge I am. You are prior to the knowledge I am. And therefore you have to witness I am. आहे तर साक्षी आहे दादा आहे ते मी नव्हे हे गुण करणी आहे. I am in the waking state. I am not that. I the absolute am not that. I the absolute witness is I am the waking state. ते भगवान श्रीकृष्णाचे चरण सापडले. हो मी दादा आहे भगवान श्रीकृष्ण चरणाचा साक्षी मी आहे. I am the waking state. He is the Krishna Charan. The feet याची of हालचाल Lord Krishna. याची हालचाल चरण म्हणजे हालचाल. And Charan means the movement. Movement means the waking state. I am the waking state means the feet of the Lord Krishna. I witness all this. विश्वाचा विश्वंभर Absolute witness is all this. याचं चराचर स्वरूप आहे. कोण मी आहे अंबाव म्हणून मी आता ओळखणार साक्षी आहे मी जाणतो. अनंत गुण अनंत रूपी आहे माझ्याकडे एकही गुण नाही. महाराज आपण आता सांगितलं हे सगळं चराचर म्हणजे मी जाणीव ठीक आहे. होय पण आम्ही जर आता समजा विचार केला ते सगळं चराचरावर जर आम्ही लक्ष ठेवलं तर आम्ही इकडे कधी येणार आहे चराचरामध्ये हरून बसतो. मग काय बिघडलं विश्वाला बोल ना काय बिघडलं का सगुण बघती सगुण बघती. नाही पण हे ताकद राहिला ही गडबड कमी कमी होत कोलाहल कमी होत कोणाला कधी कमी होणारच नाही. हो आणखी वाढेल त्याच्यासाठी कर्तव्य काय तुम्हाला नाही पण ठीक आहे. मग आम्ही ध्यान मग इकडे गडबडीतच आम्हाला लागलं पाहिजे ध्यान. हो आम्ही मुद्दाम ध्यानात का बसतो. लंचाला म्हणजे समाधी म्हणजे काय ते जमाने टाइम आहे बस लंचाला म्हणजे समाधी हे आमचं ज्ञान आहे. I am trying to tell Maharaj that I am net means all this chaotic world is okay. It doesn't mean that in right in the chaos I sit for meditation. I try to sit in a place which is quiet and I sit quiet and I try to create a quietude inside so that it is conducive for me to go or take a jump into the absolute. Although it's quite correct. I amness means all chaotic world. It doesn't mean right in the chaotic world you sit there and start waiting. I think that's not possible. So when am I in a position to observe this I amness? When I observe an I amness which is quiet. लढाई आणि लढाई करणारे आहे गो म्हणजे लढ हा
लढाई आणि लढाई करणारे मी नव्हे, म्हणजे माझं समाधान भंग पावत नाही. लढाई He करणारे wants मी us to नव्हे. follow Lord this Arjuna. Right in the thick of battle, he was given this advice, and he could attain that ultimate samadhi or ultimate understanding. There could not be more chaotic condition, you see, than the battlefield. Is outside your own projection. And in those chaotic outside conditions, we are equally responsible within ourselves chaos. Now, to observe that chaotic condition without naming it chaotic, just in meditation, perhaps we bear with that chaotic condition within and without. Can we go beyond chaos and bring the new order within ourselves without our knowledge? ध्यान करी जाणवत्या जाणीवेमुळे आहे ना. हे म्हणते, नाही करू नको करू. जाणवत्या जाणीवेमुळे आहे ना. बस तेवढी जाण. ते सांगितलं ती त्यांनी. मोठी गडबड छोटी गडबड काय लक्षात आणू आपण. बाहेरची जी इतरली जी गडबड आहे ते बाहेर माझ्या आहे कुठे ध्येय नसताना. हो, माझ्या जाणीवेच ते व्यक्त स्वरूप आहे गडबड. जाणीवेच्या पोटात आहे. लढाई जाणीवेच्या पोटात आहे. तो जाणीवेच्या पोटात. जाणीव आहे नको. जाणीवेमुळेच ही गडबड आहे हो. असं समजून हा. मग ते जाणीवेचं साक्षात्कार असं म्हणतंय. नाही ते म्हणतात काही न करता त्यात शांती येऊ शकेल का? त्याच्यामध्ये शांती फरक. शांतीच आहे. शांती येणारी जाणारी ती शांती नव्हे. त्यांनी अपार्ट फ्रॉम कॉन्शियसनेस ती शांती होती. येते आणि जाते ती शांती नव्हे. ती काय समजत आहे शांती म्हणून. ओळखाले वस्तू सांगणारे Will कल्पना. you kindly put that question again? Shanti also is a kalpana. If I recognize as Shanti, it also medical or my opinion, my and म्हणजे दुसरं एक कल्पना आहे. शांती म्हणजे कल्पनाच आहे. हो ते या अवस्थेत जाणीव अवस्थेत ती. Yes, if you call peace in the realm of consciousness, then it's a concept. So it is the peace, not only not thought. तुम्ही बुद्धी किंवा अक्कल किंवा कल्पना जाणून देतात मिळवणार ते व्यथा व्यर्थ आहे. कल्पना रहित आहे त्याचं पूर्ण आहे. Whatever you are trying to derive out of your concept or intellect is useless. Concept and intellect नित्याचा आणि is the सत्यात नित्याचा अनित्याचा लग्न कसं लावतो. How can you अनित्य marry सत्याबरोबर the संसार truth कसा and truth? करणार. हा बरोबर. अनित्य नित्याबरोबर संसार कसा करणार. How अनित्य अल्पारिटी नित्याला आयुष्य नाही. the eternal can marry the non-eternal? Divination. मी वाचलोय तिकडे एका प्रदेशात 200 वर्ष आयुष्य ते 5 लग्न झालेले. पुन्हा नवी पोरगी पुन्हा नवी पोरगी नवी पोरगी. कारण त्याचं आयुष्य जास्त नाही. अल्पायुष्य पोरं टिकत नाही. कधी कधी 700 वर्ष जगती का पोरग आणि त्याचं आयुष्यावरही ठेवायचं. त्याला आयुष्य नाही आहे नित्याला. अनित्याचं त्यांचं लग्न लागलंय. ते अनित्य जाते ते त्याला खपत. The eternity is not conditioned by a span of life. Has married evanescent, and the evanescent goes away, which he cannot tolerate. Again and again he will marry. Not that absolutely. He is telling about a person who lived for 200 years. सगळं काही नाटक आहे अनित्याच आहे. नित्यच आहे. नित्य शांतीने म्हणून स्वाद साधी गोष्ट नाही. त्याला आपण सुद्धा स्वाद नाही एवढंच हो काय नाही भारी आहे. नित्याला आपण सुद्धा स्वाद नाही अनित्याला स्वाद आहे. आपण तो स्वाद पुरा होतो. आणखी पाहिजे. The eternal has no fragrance about itself. I am. It does not know it is. तो तुझे दिवस भर नाही आता. आता तुझे दिवस भरून दे. तर ते ज्यांचे दिवस भरले तेवढे तिथे येणार बाकीचे येणार.
Only those whose days are numbered will be visiting this place. No one else. अशा कशावर करणार ते त्या कशाचे करणार त्याचा उपयोग कधी काय करणार काय डोक्याला आशा ठेवायचं नाही का हे ऐकल्यानंतर आपल्याला वैज्ञानिक घ्यावं लागत नाही आपण तो अर्थ करतो. एक दूसरा प्रश्न है, After listening to this talk, he will not have any desires. On what will he repose his desires after listening to the talk? same thing. Same thing? Same type of talks. Same truth. Described by different authors, like different people. And some personalities, like Maharaj, this one, they influence in good ways so that our efforts are not required to get the state in which there is no meditation. Now, we call it communion. But the communion between Guru and Shishya or between the speaker and the listeners. Now, what is that communion according to Maharaj? A communication. At verbal level, we communicate, we understand completely, I feel satisfied. Again, I am there. I want little help of communion time to be spiritually influenced just for expediting the process of transformation within me. जगात पुढे होती आतापर्यंत होऊन गेलो मग तुमचं काय म्हणणं हे बोलणं वगैरे बुद्धीने पडतं पण दुसरा काहीतरी उपयोग नुसतं जवळ बसून सुद्धा त्याचं काहीतरी आपल्या कृपा किंवा आपली जे ग्रेस काय उपयोगाचे आहे त्या ग्रंथाचा उपयोग काय निर्गुण निर्गुण आहे गुणचा जाणता काय तुला काय करायचं त्या ग्रंथाचं नाही या लवकर घडून येईल याच्यासाठी काही उपाय आहे का म्हणतात. लोक म्हणजे काय क्षणभरच आहे अवघ अवघ जग क्षणभरच आहे. हे बुद्धीने पडतं महाराज पण एका गुरुच्या सान्निध्यात आल्यावर नुसतं बसलं तर त्याचं काहीतरी होत आहे की नाही तर बसतील कशाला It's already happening. Otherwise, why people would be 100 रुपये खर्च करतो 200 करतो 500 करतो ठेवून बसतो चौघाच येऊन बसतो. why are people coming here, spending a lot of money, having traveled miles and miles? Why do they sit here? तिथं ना आकर्षक सौंदर्य आहे व्यक्त व्हायला Attractive beauty available here. जसं आईची ओळख होईपर्यंत आपला नातू काय करणार तसंच आहे आपण नकळत खर्चाचे वाटते पण ती अपूर्ण स्थिती आता प्रगत होते ती प्रगत होते ते कळत नाही कळते जाणार आहे. Just in the childhood, you see, the child understands itself spontaneously in due course after a year or two. It's recognizing the mother also spontaneously. Similarly, when you come here, when the absolute is opening up, it will open up unknowingly. Whatever happens knowingly is not going to last. This unknowingly, spontaneously opening up, that you will not understand, realize. Whatever you understand is not going to remain. काय प्रकार आहे मी साकार होण्याचं सुख दुःख म्हणतो आहे कुठे कळलं आईला ओळखी म्हणतो म्हणजे ते ब्रह्म पोगं होतं का त्याचं काय क्रिया चालू नव्हती का. Did I come to know that as a child I was taking a shape or a design and then undergoing suffering or whatever pleasure? Everything spontaneously was happened. Only I came to know spontaneously also I am later. एकच तेवढा तुम्ही आमच्या भारतातले ग्रंथ वाचा मुख्यपणे परिपूर्ण असून अपूर्ण ते वावरत असून सुद्धा त्याची आत्मस्थिती कशी अगदी ऋषींमध्ये आजल्या आपल्या कंपनीच्या आग्रहाप्रमाणे डोळत होतो कल्पनेच्या आग्रहाप्रमाणे डोळत होते
तेवढाच करू. रामानुजांना त्याला बाबा तो अनादी म्हणजे काय आहे हे त्याने पूर्णपणे त्याला कळले. सनातन ब्रह्म म्हणजे हे नाव कोणाचं आहे त्याला पूर्णपणे कळलं. असनातन अजून अनंत अपार आहे हे प्रवाह कोण आणि कसे झाले ते पण मला कळलं. तो जाती धर्माने सनातन राहिला, जाती धर्माने तो आपल्या धर्माने सनातन राहिला आणि असनातन मध्ये वावरतो पण ते आपण पण नाही तेवढं. आपण नव्हे म्हणतो वावरतो ते आपण नव्हे कोणती म्हणते त्याची त्याला बदलू त्याची त्याला बदलून त्याला अन्न सहज आहे. कडे लभ्यास आपल्याला हवा ही कल्पना नव्हती त्याला. सोन्याची नगरी बुडवली अकबर केलं छप्पन कोणी आलो बरोबर काचे निमित्त करून मारून टाकले. कोण ते सनातन परब्रह्म त्याला सुद्धा मिळेल नाही तेवढं दुःख नाही गाव घर नाही. तुम्हाला हवं ते ऐका येते याला भाडं आहे त्याला भाडं हे लालूच आहे. आपण कळते ते पसंत राहतो लागतं काय करा एवढंच आहे. पण किती लोचत आहे हो कळतं राहणार नाही तरी पण असं लोचत आहे तो आपण त्याच्या एवढे जगात दुसरं काय लोचत आहे हो. त्याचा जाणता सणावर परब्रह्म. It is only Lord Krishna, the Absolute, who always stabilized in the Absolute, completely wrapped up in the Absolute. From that standpoint, he as a personality behaved through the consciousness and through his body in this imperfect world with full zest, with full vigor, full enthusiasm. But all along, his standpoint was the Absolute. And that's why all various type of sages, saints, yogis, bhata yogis used to go to him. Apparently he looked like a normal king, but his standpoint was absolute. He had exactly understood what he was. From that stable position, he was acting in the world. In this imperfect world. पण ते लोचट आहे ते सांगा. And what is this? Why the imperfect world? Imperfect world is because of the consciousness. Consciousness is the greedy, obsequious principle, always begging, never satisfied. It wants to prolong its sickly life. That is this consciousness. तुमच्या लक्षात घेऊन दे. तुम्ही आता 1 रुपया संसार करतो तुम्ही 1000 रुपयाचा संसार करा पण तुम्हाला कळलं हे गिराय खोटं आहे. आपण गिराय खोटं आहे. From the standpoint of absolute, in this imperfect world, with full vigor carry out your activity. If you were dealing with 1 rupee earlier, deal with 10 rupees or 100 rupees. Take full interest. आता 1 रुपया पुढेच करता With full vigor. But don't lose your platform. क्या आहे कळलं करून देतो तुम्हाला. या संसाराचे गिराईक म्हणून आहे जे एवढं कळतो. आणि मिथ्य आहे ज्याला कळते ते मिथ्या नव्हे नित्य आणि सत्य आहे. The customer for this worldly life of this consciousness is not the truth. It is an illusion. The one who understands that this is all illusion, the realm of the consciousness is illusion, only the absolute understanding. I see purple light in meditation. Pardon? A purple light in a meditation. Okay, like Purple, yes. I'd like to know what purple light. purple light, what it त्याला means. एक जांभळा प्रकाश दिसतो म्हणे ध्यानात. अरे एकच कर लाखो प्रकाश दिसतात. You might say not only one light, प्रकाश but येणारा आकर्षी बनतात. it's also the भगवान light. दिसतो मग त्या प्रकारचे भगवान बनेल भगवती बनेल काली माता बनेल मग तुमचा तो देव पण बनेल.
पैगंबर पण बनले तुमच्या प्रकाशाचं चित्र तुमच्या प्रकाशाचं चित्र. आत्मप्रकाशाचं चित्र. They are all the images created out of your illumination. That light what you take might take the shape of Lord Christ or Rama or Krishna or any god or goddesses. But it has emanated from the self and like self light. Your creation. Has no specific meaning. त्याला काय अर्थ आहे काय? अरे वा अर्थ म्हणजे काय Very significant. Your own light you are seeing in that form. त्यावेळेस 6 ते 18 पुराणे त्यांची टिप्पणी करतायत ते आहे ते आय नो In the same principle, in whose praise, all these, our scriptures, 4 Vedas and 18 Puranas have sung in praise of that principle. But you, the Absolute, are not that principle also. You as the Absolute cannot be that principle. No doubt that is a very significant step. That principle is great, no doubt. And I know. I You know. are not that. That is I know. I know means I the Absolute am not that. I know. No. Not I know, there. I know. फक्त मूर पडते मग सुरुवात. त्याला सातोरी सांगतात एनलाइटनमेंट. मग त्याला साटोरी म्हणतात किंवा बुद्धी स्मृतीतून पडते तेव्हा ज्ञानाने सुरुवात. मग ते कोणती? मग त्या निघायला पुढे ज्ञान मग काय झालं त्याची वाट लागतं Higher step. After your mind or the intellect completely subsides, what next? निकाल काय दाखवलाय What is next? What is the conclusion? There are so many clear of that. Not even clear of that. I've seen in Japan. Average man, mostly they are all brought up in the Zen tradition. Some people practice for 3 years. They focus young life, very young age. And there are scholars that काय झालं ते नाही समजलं. ते म्हणताय ते जपान लोक हे आता करून जैन बुद्धिझमचा अभ्यास करून 3-3 वर्ष वगैरे त्याला प्रेरणा झाले झाले. त्यांना मरणाची भीतीच नसते. They are beyond that. Harakiri. हाराकिरी म्हणजे चाकून आसरी कापून हवं ते बोललं रामतीर्थाने काय केलं त्याने पण जलतं एकनाथाने जलतं माझं. आणि ते आपल्या ज्ञानेश्वराने काय केलं तू समाधी घेतली त्याच्यावर समाधी घेतली पहा एवढा त्या काम निर्माण झाला. त्यांना काय म्हणायचंय त्याने काय ते समा. हरा. Harakiri, hara means sama. 12 September 1979. ते व्यासाचं आपण तुम्हाला केलं भक्ती 12वा अध्याय भक्ती योग. In the 11th canto of Bhagavad Gita, there is Virat Darshan, the vision of the cosmos for Arjuna. But after that, Maharaj says, the 12th canto, Krishna has not said. It must be Vyasa. नंतर ते भक्ती धर्मांपर्यंत खूप पाहिजे करायचं नजरेचे कसं दाखवायचं काय कसं दाखवायचं काही हे का कृष्ण सांगितलं नाही Ritual. The Bhagavatam also, whatever is said about the ritual, how to show Naivedya or how to do Arti, etc., would not have been said नैवेद्याचे by किती प्रकार Krishna. सांगतो कसं दाखवावं काय करावं हे कृष्ण सांगत बसलं होतं ना करायची होती आवड होती जवळ बोलत आपली त्याला विसर्जनाची आवश्यकता जवळ अवतार विसर्जनाची होळ ते जेवढं सांगत बसतो का तेवढं In the tumult of the battle, it was necessary to tell Arjuna of the
extinction of that avatar. Otherwise, why should अध्यायाचे श्लोक वाचायला किती वेळ लागेल? 35 श्लोक वाचव. 11 अध्याय? नाही 18 700 श्लोक आहेत. किती वेळ लागेल? मग एवढा वेळ होता का अर्जुनाला सांगताना? काय परिस्थिती होती? हो, लढाई. विवेकाने सोडवलं पाहिजे सगळं. ज्ञानेश्वरचे किती ज्ञानेश्वर किती केले होते? प्रत्येकाला त्याला बुद्धी आली आणि आपापल्यामध्ये आपण ठेवलं. माझं सहा आहे. ज्ञानेश्वराचा फक्त मी शोध करायचो. काय म्हणलं फक्त ज्ञानेश्वराला ओळखा. ज्ञानेश्वर काय बोला, तुम्हाला काय बोलायचं बोला. There's a debatable problem in the West and the East also at present. Whether Krishna was a historical personality or a new creation of Vedas. कृष्ण ही ऐतिहासिक व्यक्ती होती. चैतन्य किंवा ब्रह्म त्याला नाव आहे. त्याचा तो सगळ्या प्रकाश अवघा चैतन्य त्याला नाव आहे. अवघड आहे त्याचा तो प्रकाश. असं असून सुद्धा कृष्ण म्हणजे अज्ञान आणि अज्ञान म्हणजे मूळ माया. कृष्ण म्हटलं की अज्ञान, पण अज्ञानातून ज्ञान म्हणजे प्रकाश. अज्ञानातून भगवान. ते ज्ञान नव्हे, विज्ञान म्हणजे पण ज्ञान नव्हे. अज्ञान म्हणजे काय? ज्ञान नव्हे. विज्ञान म्हणजे पण ज्ञान नव्हे. पण विज्ञान म्हणजे अज्ञान नव्हे. काय होईल? ओंकार नसते. ओंकार ओंकार नसते. ओंकार म्हणजे ओंकार. आणि व्यवहारात तुम्ही अज्ञान जिथे आहे ते पण आत्मन आपण असे ओंकार तसा तो निश्चय पडला. You see, personalized person called Krishna is after all ignorance. But out of that ignorance has come conscious knowledge as to who he is. And after that, there is Vijnana. Vijnana is again absence of knowledge, absence of any knowledge, but it is not ignorance. That's what. Absolute is where there is nothing at all. Because knowledge of ignorance. Beyond knowledge and ignorance. Yes. He said, is nothing but consciousness, the light of consciousness, of universal consciousness. तो लाईट कवीदार आहे, कवीदार लाईट. But that light has a taste कसली of being. ते कोणी आहे असल्याचे ज्ञान, ते कोणी आहे असल्याचे ज्ञान. That is, it has the knowledge of itself being something. Being. तुमच्या आमच्यात कोण आहे असं काही नाही. तुम्ही नाव त्याला नाव द्याल ते कोणी असं तुम्ही आहे कोण आहे तुम्ही नाव द्याल ते. आता तुम्ही आम्हीकडे कोण आहे
तर आपल्या नावाचं भूत नाव पुढे बनवा. Something is there in all of us. Who is it? Whatever name you call it by. कधी मी प्रारंभ व्यवहार करून पुन्हा तो तिथे थांबला म्हणजे मुक्त झाला. व्यवहार एक प्रारंभ मुक्त झाला. मग त्याला त्याला पुढे काय केलं येते. निर्गुण आहे. निराकार. निराकार तो आहे तो त्याला निराकार निर्विकार आहे. त्याचं निरंजन आणखी हे गावाचे त्याचे नाव तसे सनातन ब्रह्म परब्रह्म इत्यादी ही जी नावे आहेत ती गावाच्या नावासारखी आहेत. जगामध्ये गावाची जशी नावे तशी निर्गुण निराकार निरंजन परब्रह्म सनातन ब्रह्म अशी नावे आहेत ते गावाच्या नावासारखी. गाव काय करते न करते बोलते लागतो. Before the beginning of beingness and after it has gone through the worldly activity and has been extinguished into universal consciousness, that beingness has merged with Nirguna, Nirakar, Niranjana, and that is called Parabrahman. But you name it as Parabrahman or Niranjan or Nirakar, as the places in this world have got their names. For example, Bombay. It has no individuality. Bombay doesn't think. But it has a name. Just as Parabrahma, Niranjan, Nirakar has got name. That way it is mentioned by a name. आणि अक्षर ज्याला उद्देशून काय मध्ये उभे सारखं आहे. उभ शब्दाचा अर्थ लागतो तुम्हाला. हो. You see, whatever is called Atma in this body, it is like latent heat. Latent heat. मधील आत्मा उभे सारखं आहे. डॉक्टर सुद्धा ऊन गेली ऊन गेली. आता ऊन कुठे जाते. उभेला येणे जाणार आहे का. ऊन म्हणजे मुग्ध उष्णता नव्हे का. उष्णता असून स्वतः करता स्वतः फार प्यार पण उभे सारखे आहे. नवे स्त्री वापरून तुम्ही सांगता की यांना सांगून दे. That latent heat which is there when Atma is there. Even the doctor, when he comes and when he does not find that warmth, he says he is gone. But where does that warmth vanish? Does it go? The heat becomes latent. And if it is latent, can it not be revived? By some science, it can bring that heat up on the surface. The whole thing, something is at the surface. Of course, it will take time and space to category. Then surface mind is not active. Then that heat starts working below the mind. Now, the problem is below and surface these categories, they come in a way.
think if we negate space and time by our concept, then of course nothing is lost and nothing is there. सांगा काही सगळं काय काय म्हणाले सायन्स said only the warmth. I'm sorry. Silent. That means hidden. Hidden. सायन्सचा काही मला गंध नसल्यामुळे आई पाचता पाणी करताना आई पाचता पाणी हो. त्यामध्ये कॅलरीज घालावे लागतात हो. पण त्याचे टेम्परेचर नाही वाढत. टेम्परेचर म्हणजे इट विल कम ओन एफर्ट. संपली नाही. It didn't end there. It didn't die. It will come of its own effort. तुम्ही देहाच्या ओळखीचा कैवार घेऊन आत्मा किंवा देव शोधता. हा घोटाळा आहे. देहाचा कैवार घेऊन You are holding brief for the body and then you are talking. मी अन्न आकारामध्ये पंचभूताच्या गर्भाला आहे. त्या पंचभूताच्या सत्वाचा भरलेला आहे. त्या 5 जणांचा त्याच्यामध्ये भाग आहे. आणि त्यांचा जो पंचभूताचा गर्भाला आहे हेच आमच्या मनाचे सगळं होऊन आणि हालतात. The chaos of the 5 elements will go on. This chaos is represented by your mind. भूताचा रस त्याच्यामध्ये जो गुण निर्माण होतो त्याच्याने प्राण्याला आपण आहे वाटते. Of the food body, whatever comes out of it as beingness, the knowledge that I am, out because of that you feel that you are. I am is not the product of elements. No, it is, he says. It is manifestation. He says it. The juices of 5 elements, when it means juices, the essence of the 5 elements, this food body is there. And the essence of the food body sustains like a flame or trace the knowledge I am. संगमन बाहेर रूपाने हे 5 भूतांचे जे स्वभाव आहे तेच वाहतात. पण तुम्ही जेव्हा आपलं रूप मानलेलं आहे म्हणून त्याचा उपयोग तुम्ही व्यक्ती करता व्यक्ती म्हणून All that म्हणजे is, 5 म्हणतात 5 स्वभाव वाहत असतात. that mind is actually the flow of all, the essence of all these 5 elements. And because you use it for the sake of your body, individual. ती पदार्थ रसामध्ये कृष्णाने आम्ही असे पण झाले. तुम्हाला तुम्ही आहात ते भासते आणि ते भासते तुम्ही देहाच्या रूपाने देहाच्या धर्माने देहाच्या नावाने वापरता. The essence of all these 5 elements really gives rise to the feeling I am. It appears to you I am, and you use that knowledge I am in the form of your body. पदार्थजन्य आहे आणि काय गुण काय पदार्थजन्य नव्हे का? If the body is a product of food and substance, matter, then the quality that is produced out of it, the essence of that, is it not matter also? It is not the product of, Is not the product of matter also? it I am. I am. I am also the product of Matter. the body. Therefore of Food matter. body. तिथून पदार्थ गुण जाणीव ज्ञान आठवण पदार्थ बॉडी नसताना तुम्हाला तुमची आठवण काय आहे?
गुण म्हणून ज्ञान काय आहे? Without the food body, on account of the food body, the knowledge I am is there, the memory is there. If this food body is not there, could you have the memory? If your food body is not there, could you have the memory? What? सरदाचा बोलो तो लिंग देव आणि ते जपी त्याच्यावर जप करून नाना प्रकार त्याच्यामध्ये बसून घेऊन वापरला पदार्थाच्या वर्षात तो बोलत असे चिकणी राही तो राहिला तो पण हवेतून सुद्धा अन्न घेणार आहे प्रशिक्षणाला सिद्धी प्राप्त झाली आहे. पण तिथे अधिष्ठान काय आहे म्हणजे केव्हापासून आहे? कोणी आमका तमका सर्जन केव्हापासून झाला? सर्जन तो माझ्या अर्थ तयार झाला. आमका तमका आपण गुण सृजन. सृजन Creation. He said that Golak means a cell, a central cell of this food essences is the knowledge I am. That gives rise to the knowledge I am. But product of the food essences. It is certain yogis, etc., they try to prolong the life of this food essences itself. The knowledge I am. It is linga there by certain means. But how long is it? So long as the food essences are there. You heard the stories. When yogi is buried in the ground for 100 years, for 50 years, for 20 days, and sustains complete body, and it is rejuvenated without food. There is no food. Then what is the giving of food? What is it? What is then? Is it the food only air down? This body he says is food. Seven times. The main difficulty is about the definition of food. Whether the air can be a food, the transportation can be a food, anything can be a food. If that is so, then this embodied state is called the physical food or annamaya. And is there any other food by which the life is sustained? If anything becomes a food, life is sustained. Give me a small bit, sir. Don't do that of me. थोडे योगी वगैरे 100 वर्ष पण ते पुरून घेऊन बसतात. हो हो काय झालं पण पुरून काय ठेवलं इथे? What is it that is buried? जाणीव बीज नव्हे का? जाणीवेचे आणि जगाचं बीज नव्हे का? नुसतं जाणीवे बीज नाही येते विश्वरूप देखाव्याचं पण बीज ते आहे आणि जाणीवचं बीज आहे. आता तो समाधी वर्षामध्ये त्याला तिकडे स्वप्न पण तो जगामध्ये वावरत नसेल काय? त्यात तिकडे पण तो संसारमय झाला नसेल का? ते दुसऱ्याला कसं कळेल? He says when they go into samadhi, he might create his dream, or a dream world might be created out of whatever that has gone into samadhi. A sort of dream world, what we say, visions, etc. Probably might get married in that world also. So samadhi is also a kind of dream. समाधी म्हणजे पण एक प्रकारचं स्वप्न काम. समाधीमध्ये आज शांत झालेला असेल आज शांत सारखा होऊन राहिलेला असतो पण त्या समाधी सुद्धा कित्येकाला साक्षात्कार होतात. या जगामध्ये तो रमतो खेळतो सगळं काय होत पण ते त्यालाच माहित. चैतन्याचे अनेक जन्माचे देखावे सुद्धा तो पाहू शकतो.
मग त्याला एक ध्वनी सांगतो एवढे जन्म तुझे झाले, हे पण होऊ शकत. वास्तविक न्याय इथं काय आहे? न्याय आहे. The samadhi means quietude attained, like the bubbling, subsiding, something like simmering, settling down. Warmth is there. He says, although one might be in samadhi, he might get realized also. His knowledge might sprout and give him further knowledge about his various births. देवदेवता की दर्शने समाधीमध्ये होतात की नाही? साक्षात्कार कशाला म्हणतो? देवदर्शनाची देवदर्शन आम्ही कधी जाऊ? दर्शन समाधी झाली म्हणतो, म्हणजे मला साक्षात्कार झाला, पण समाधी लागलेली होती. During samadhi, you get the visions of God, and people call sakshatkar. कोकणी जे नाव घेतलं होतं ते त्याचं दैवत. मग ते जे बोलले चालले खेळलं सगळं काय केलं, त्याला काय सांगितलं, बोललं चाललं, हे समाधीत घडतं. उद्भवलेल्या पदार्थाचं बोल त्याच्यामध्ये सगळ्या घडामोडी घडतायत, त्याच्या बाहेर नाही. तुम्हाला जाणवलेलं स्वप्न म्हणायचं तुमच्या जाणीवेच्या पोकळीतच, त्याच्या बाहेर गेलं नाही. आणि तुम्हालाच माहिती आहे, फिरायला माहिती. All these occurrence of vision, panorama, spectacle, what you see, is in the realm of that consciousness only, which has appeared on the football.